Om Guru Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschid Dukha Bhag Bhavet Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya Om Shanti Shanti Shanti. Om Tiruchitrambalam. Welcome. Sri Bhatta's devotion and love is so unique. It neither has any ulterior motives nor any overtures. He was so engrossed in the divine thoughts of the Mother Goddess all the time, he didn't have any time for anything else. It is one of the foremost challenges in literature to explain the spiritual intimacy and connect he had with the goddess. This spiritual relationship is not straightforward and it is sometimes hard to fathom. Is it devotion, love, romance, friendship, or a very special one that transcends all words and all these platonic relationships? It is fascinating to note this. Whenever he saw the Mother Goddess, he was captivated by her beauty. Instantly, his thoughts would veer around herself and her Lord. In the same vein by which he describes her physical beauty, he ensures he has a few words of praise for Lord Shiva too. Why? Because he does not see them as two separate entities. He always saw her as Piriyavidai Nayagi, the inseparable consort, and she being the ultimate driving force behind Lord Shiva. Starting this week, we earnestly and respectfully request the viewers and listeners to think of the physical beauty of the goddess to those that of our own mothers, and the attempt here and throughout our journey of Abhiraami Andhaadhi is not to provide any below the belt stuff, and it is only a small attempt to provide commentary to one of the most illustrious devotional works in Thamizh ever done on the Goddess of Thirukkadaiyur. Whenever we describe her physical beauty, it must be emphasized it is akin to the beauty of the mother to a child, and there is no other meaning to be construed. Thank you. Let us listen to the song. கருத்தன எந்தைதன் கண்ணன வண்ண கனக வெற்பில் பெருத்தன பால் அழும் பிள்ளைக்கு நல்கின பேர் அருள்கூ திருத்தன பாரமும் ஆரமும் செங்கை சிலையும் அம்பும் முருத்தன மூரலும் நீயும் அம்மே வந்து என் முன் நிற்கவே
Before we delve into the meaning of this song, it is important to understand the context of the poem. In Indian culture, until the onset of the invasions from various other cultures, the female bust was considered life-giving, the sustainer of humanity, and near divinity. It was revered and valued. Looking at some of the very old photographs and pictures that goes back to a few centuries, a woman's busts were not covered in many Indian regions. Many of our goddesses are considered as mothers by the devotees. Therefore, the bust of a mother can never have below the belt overtones. It is the most beautiful relationship between a mother and child. It is this relationship that is depicted when Ma Saraswati, Ma Kali, Ma Durga, or Ma Lakshmi are depicted in their full female form. The devotee is nothing but a child seeking the blessings of their mother, the nourishing milk that banishes ignorance and fear, the nourishing milk that keeps humanity alive. Many tribes and aboriginal people around the world do not feel the need to cover their bodies, but there are a few or a very few of them that have survived the mind control, religious brainwashing, abuse, and even mass murders at the hands of other religions and occupying forces. Ancient India was far too much open and liberal. How do we say that? A few examples. That is why even Gandharva Vivaham, Gandharva marriage, which was based on mutual attraction between two people with no rituals, witnesses, or family participation, was allowed. A girl had right to choose her own husband in Swayamvaram. A boy could progress in the world just with his mother's name without knowing the details about his father. Satyakama Jabala, son of Lady Jabala, was accepted and tutored by sage Gautama despite not being able to tell who his father was. And later he wrote the Chandogya Upanishad, one of the foremost authorities that has the Saramsa of the Vedas. Anyway, the list goes on. Back to Abhiraami Andhaadhi. In this poem, Sri Bhattar says, with your motherly affection, you fed Jnana Samandar, and with all the affection and poise, you and Lord Shiva should come in front of me and bless me. Abhiraami Andhaadhi cannot be understood by reading it. Rather, the context should be understood first before reading the work. Many times, literal translation from one language to another doesn't do justice to both the languages. This is one such instance, and therefore we would attempt to provide a small explanation in Tamil. கருத்தன எந்தைதன் கண்ணன வண்ணக் கனகவிற்பின் பெருத்தன பாலழும் பிள்ளைக்கு நல்கின பேரருள்கூர் திருத்தன பாரமும் ஆரமும் செங்கைச் சிலையும் அம்பும் முருத்தன மூரலும் நீயும் அம்மே வந்து என் முன் நிற்கவே. கருத்தன, கருத்தில், மனதில், நெஞ்சில் எப்போதும் நிறைந்து நிற்பன. எந்தைதன் கண்ணன, என் தந்தையான சிவனின் கண்ணில் என்றும் வலம் வருவன. வண்ணக் கனக வெற்பின், அழகான வண்ணமான பொற்குன்றம் போல பெருத்தன, அன்பாலும் அருளாலும் பெருத்தன. தாய்மார்களுக்கு குழந்தை பிறந்த பின்பு மார்பு பெருக்கும். குழந்தைக்கு பால் தர வேண்டி இயற்கை செய்யும் மாற்றம் அது. அபிராமிக்கு எத்தனை குழந்தைகள், எத்தனை யுகமாய் குழந்தைகள். பாலெழும் பிள்ளைக்கு நல்கின, பசித்து பால் வேண்டும் என்று அழுத குழந்தைக்கு ஞானசம்பந்தருக்கு அன்போடு தந்தன. பேரருள்கூர்,
பெரிய அருள் செய்யும் திருத்தன பாரமும், அப்படி சிறப்புமிக்க மார்புகளும் ஆரமும், அதன் மேல் தவழும் மாலையும், செங்கை சிலையும், அம்பும், சிவந்த கைகளில் கொண்ட வில்லும் அம்பும். அவள் அன்பு மட்டுமல்ல, கண்டிப்பும் கொண்டவள். தவறு செய்தால் தண்டிக்கவும் செய்வாள். முறுத்தன மூரலும், முருங்கைப்பூ போல பற்கள் தெரியும் அழகிய இதழ்களும். வில்லும் அம்பும் வைத்திருக்கிறாளே என்று பயந்து விடாதீர்கள். அவள் முகத்தில் எப்போதும் ஒரு புன்னகை தவழ்ந்து கொண்டே இருக்கும். நீயும், இவற்றோடு நீயும், அம்மே, என் தாயே, வந்து என் முன் நிற்கவே, என் முன்னால் வா அம்மா என்று வாஞ்சையோடு அழைக்கிறார். அவளுடைய ஒரு கையில் வில், இன்னொரு கையில் அம்பு, புன்முறுவல் பூக்கும் முகம், இவற்றோடு நீ என் முன்னால் வந்து நிற்க வேண்டும் என்று வேண்டுகிறார். எவ்வளவு விகல்பம் இல்லாத மனம் இருந்தால் இப்படி ஒரு பாட்டை அம்பாள் மேல் பாட முடியும்? இந்த பாடல்களை படித்து புரிந்து கொள்ள முடியாது, புரிந்து கொண்டு படிக்க வேண்டும். With this, we have come to the end of this presentation. We will see you in the next one. திருச்சிற்றம்பலம். सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।